friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. Hope you are well with the bless of Almighty. Now, I am going to discuss about an important grammar which will help you to collect vocabulary in different ways. আজকে তোমাদের সামনে যেটা তুলে ধরছি সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারের সাহায্যে তোমরা ভোকাবুলারিকে কিভাবে কালেক্ট করতে পারো। নাও রুট ওয়ার্ড মানে মেন ওয়ার্ড, বিফোর দ্যাট ইজ কল্ড প্রেফিক্স, আফটার দ্যাট ইজ কল্ড সাফিক্স। সো we can use prefix and suffix. By using prefix and suffix we can learn new words. Okay? রুট ওয়ার্ডের সঙ্গে পূর্বে যেটা লাগালে তাকে বলে প্রেফিক্স, পরে লাগালে সাফিক্স। রুট ওয়ার্ডের সঙ্গে প্রেফিক্স লাগিয়ে কিভাবে নতুন শব্দ গঠন করা হয় এবং সাফিক্স লাগিয়ে কিভাবে নতুন শব্দ গঠন করা হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করছি। ওকে? Prefix, come to the prefix point. Pre means before. Before. Pre-made, that is made before, যেটা আগে তৈরি হয়ে গেছে। Pre-read, that is read before, যেটা আগে পড়া হয়ে গেছে। Pre-cook, that is cooked before. Prepay, that is paid before. Pretest, that is test before. Test-এর আগে যেটা, that is called pretest. So you are learning here pre-made, pre-read, pre-cook, prepay, pretext. Likewise, root word happy, unhappy. This is unhappy. Okushi, not happy. Unfair, un means not. Unfair, that is not fair. Unwell, that is not well. Unfair, মানে অন্যায়, unwell, ভালো না। Unknown, that is not known, যেটা জানি না, অপরিচিত। Untrue, that is not true, অসত্য। Uncertain, that is not certain. Next comes to remember. Re means again. Re means again. Recount, count again, মানে আবার পুনর্গণনা। Replay, play again, replay. Rewind, wind again. Retie, tie again. Repaint, paint again. So, with the help of using prefix, we are learning here 15 new words which will help you to collect your vocabulary. I think this video will help you, and if you like this video, please share and subscribe my English Funda YouTube channel. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you.